मेरा फोरम आज मैं अपनी थोड़ी सी टेस्ट मनी शेयर करना चाहता हूँ इस कलाम के हवाले से. In reference with today's message, I would like to share one of my life testimony. 오늘 말씀을 들으면서 저희 자그마한 간증을 조금 말씀드리고 싶습니다. जैसे ये हमने लाइन नंबर नीचे वन जो शैतान के बारे में जो हमने सीखा था कि हम इसके चुंगल में कैसे फंसते हैं. I start my testimony about how Satan trap us in our life. 먼저 이제 사단이 이렇게 함정으로 어떻게 인간을 잡는 모습을 제가 보게 되었습니다. तो मैं एक दफ़ा अपने चर्च का कलाम सुन रहा था, तो मेरी अगले दिन भी छुट्टी थी, तो मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कि तुम मेरे पास आ जाओ पोहांग. किन्ने टाइम पहला दी गल है? साल एक पहला दी. Actually, this is a story about around a year ago when I was listening our gospel message. So suddenly one of my friend called me and he said to me, like on that time we have vacation here. So my friend who that friend lives in Pohang, so he said, why don't you come to me in Pohang? 작년에인데 이제 제가 작년에 이제 말씀 들으면서 어떤 친구가 내가 지금 포항에 있는데 너도 휴가가 있으니까 좀 만났으면 좋겠다 이렇게 요청이 왔습니다. तो मैंने खुदा के जब मैंने कलाम बंद किया और फ़ौरन मैंने पप्पू टर्मिनल पे आके वहाँ से टिकट ली और सीधा मैं पोहांग चले गया. और फिर मैं आधे रास्ते में पहुँचा और मेरे जहन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि पता नहीं मैंने इलेक्ट्रिकल ये बंद नहीं किया, मैंने वो बंद नहीं किया. तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया. Actually, even though this story is quite old, so the reason why I share because of on that time when my friend called to me and he said come over to my house in Pohang, so I just stopped my message which I am listening on that time. I just stopped the message and just prepare myself and take a bus from Pukpu bus terminal. So when I was at the time when I was in the bus, so different kind of thoughts are coming to my mind, like, oh, am I really turn off my boiler of my house, or I was just wondering about I'm not sure that the microwave oven, is it on or off? These kind of thoughts come to my mind. 이제 좀 오래된 그 얘기지만 이제 제가 본인이 얘기하는 말이 이유가 이제 결정하고 이제 포항으로 가서 북부 터미널에서 버스 타고 있는데 갑자기 오만 생각이 드는 거예요. 내가 보일러를 껐냐, 마이크로웨이브 전자레인지를 껐냐 이런 잡생각들이 생각이 난다고 합니다. और अभी भी बाद दफ़ा ऐसा होता है कि जब मैं ड्यूटी से आता हूँ तो मेरी कोशिश होती है फटाफट मैं नहा के फ़्रेश हो गए और अपने कलाम को खाने, जब मैं अपने लिए शाम का डिनर तैयार करता हूँ तो मैं साथ कलाम भी सुन रहा होता हूँ और खाना भी खा रहा होता हूँ. तो मेरी कोशिश होती है सबसे पहले कलाम सुनने को, मगर बाद दफ़ा मेरे पे शैतान जब हमला करता है उस पे आजकल मेरे को तकरीबन एक महीने में दो दफ़ा ये एक्सपीरियंस हुआ है कि मेरे दोस्त कोई ना कोई पाकिस्तान से मुझे मेरे हमारे रिश्तेदार हैं उसमें से कोई ना कोई मुझे फ़ोन करता है, तो मैं एक डेढ़ घंटा उनसे बातें करता रहता हूँ, तो कलाम का टाइम गुजर जाता है. I am so thankful to God, like God has restored the daily routine in my life, like when I finish my work and come to my house in my home, so what I'm doing, like during before sleep, I used to listen our gospel message daily, but sometimes it's happened to me on the time which I listen the gospel message,
I received some calls from my country, and they just waste my dead time. So 저, it's happened with me. 이제 저는 이제 그래도 이렇게 말씀에 대한 게 개인적으로 조금 회복되어서 이제 집에 일하고 끝나고 집에 들어가면 이제 말씀부터 먼저 듣고 하는데 근데 그 말씀을 항상 들을 때 이제 뭐 이제 집에서 이제 지방에서 전화 오든지 아니면 친구가 전화 오고 이런 상황들이 좀 많이 일어났다고 했습니다. तो मेरे ये कहने का मकसद ये है कि जब हम खुदा को इग्नोर करते हैं तो फिर हम शैतान की चुंगल में पूरे तरीके से मैं फंस जाता हूँ और उस दिन मेरे को ना रात को अच्छे तरीके से नींद भी नहीं आती और मैं डिस्टर्ब रहता हूँ. The reason why I share this experience is because when we really, I have this, I witnessed this. So when I not listen the gospel message, so I can't sleep and I feel, oh, I trapped in the strategy of Satan. 왜냐하면 저도 이제 말씀을 안 들으면 이제 뭔가 찝찝하고 잠도 잘 안 오고 뭔가 이게 사단의 함정에 대한 부분이 빠지는 느낌이 든다고 합니다. तो जैसे हमारे पिछले संडे का जो मैसेज था कि खुदा उनकी तलाश करता है जो खुदा को तकते हैं, जो खुदा पे निगाहें लगा के रखते हैं. So, like the same way, our last Sunday message was about our God is in search those who are look upon Him. 저번 주 메시지도 이제 하나님을 이제 바라보는 자, 예수님을 바라보는 자라는 말씀을 받았죠. तो ये तो मेरी टेस्टमनी थी. और आज के कलाम में से जैसे हमने सीखा, मैं जो शख्स जो अपने अंदर मैं रखता है, मैं मरकस, मैं मरकज, मैं का तो मरकज, खुद का मरकज. बिल्कुल, तो वो शख्स की ज़िंदगी में खुदा भी काम नहीं करता. Sorry for my long testimony, and what I learned from today's message is those person who are me-centered. Really, that's true. God doesn't work on that people's. 좀 간증이 좀 길어서 너무 죄송하고요. 이제 진짜 나중심에 있는 빠진 사람들은 신실한 하나님의 역사를 못 볼 수밖에 없는 사실을 알게 되었습니다. और मैं भी जो हम लोगों ने लास्ट के मेरी ज़िंदगी का जो मरकज़ है वो सिर्फ खुदा यीशु मसीह होना चाहिए और कलाम होना चाहिए, ताकि ये डे बाय डे मैं इस पे चलने वाला बनूँ. भाई ये कभी कभी मुझसे मिस्टेक हो जाती है, मगर जिस दिन मैं रेगुलर जब मैं अपना कलाम सुनता हूँ तो मैं बड़ा हैप्पी रहता हूँ. So in conclusion, yes, I would like to say this. Yes, the will of God fulfill in my life. So, and one more thing, like if I can't listen the gospel message, so I feel too much weird. But when I listen continuously, by listening the gospel message continuously, I feel good and sleep well. 그리고 전에는 이제 말씀을 안 들으면 뭔가 오묘하게 조금 생각들이 많아졌지만 지금은 이제 말씀을 계속 들으니까 먼저 오는 게 잠을 좀 잘 잘 수 있다는 얘기를 합니다. और मैं शुक्र करता हूँ अपने हाना चर्च का और अपनी टीम का, जिन्होंने मेरे अंदर से कम सुस्ती को ख़त्म किया. क्योंकि अगर मैं सुबह अपने टाइम से टाइम उठ के 10 मिनट पहले नाश्ता बनाना और बस फ़ौरन चले जाना, ना मैंने कभी दुआ नहीं की थी, बस बाप बेटा पढ़ लिया और बस काम पे चले गया. और अब मुझे तलब होती है कि मैं सुबह सबसे पहले जैसे ही मॉर्निंग टाइम पे उठूं और मैं पहले अपने कलाम जो हमारे संडे का रोज़ाना का जो मैसेज होता है वो 2 टाइम मैं रात में भी सुनता हूँ और सुबह भी सुनता हूँ. Actually, I am very thankful to our Hana Church and our team. Like I used to be a person who is pretty lazy, so but thankfully, gradually, I believe that God, He has restored. He has restored His routine in my life. So what I'm doing, like in the morning when I wake up, so I wake up like an hour before my work. So I listen the gospel message and pray before I start I leave my room. And when
after finish my work and come back to my room, I listen the gospel message twice time. So I'm enjoying this routine. 네, 요즘은 너무 감사한 것도 이제 하나교회랑 이제 우리 선한마 팀이 계속 기도해 주시니까 이제 그래도 이제 말씀의 리듬을 이제 조금 더 탈 수 있는 게 너무 감사하고 이제 나가기 전에 이제 출근하기 전에 메시지 꼭 듣고 그리고 이제 퇴근할 때 자기 전까지는 그래도 이 복음 메시지를 2번 듣고 항상 그런 말씀에 대한 회복이 있어서 너무 감사하다고 합니다. ये मेरा आज का मैसेज है. This थैंक यू is सो my मच. today's forum. Thank you, Shukriya. 포럼 감사합니다. थैंक यू लाजर भाई एक लंबे फोरम के लिए. In my forum actually is about like today thankfully I feel good because I attended our second service. But the thing is this Lord's Day we have no English interpretation. So but on that time I was just thinking, okay, today is no English interpretation. So I really need to learn Korean well. So if I learn the Korean well, so I directly understand what is the main speaker said, because the main speaker he used to speak Korean. So this is the answer which I received from today. 오늘은 이제 감사하게 2부 예배를 드리게 됐어요. 그래서 이제 2부 때 오늘 통역이 없었는데 본인이 생각하는 게 내가 이제 한국말을 배우면 메시지어의 목사가 지금 전하고 있는 메시지를 이제 직접 들을 수 있는 게 더 좋지 않나 그런 응답을 받았다고 합니다. Even though actually my English is also not too good. So like for example in Brother Lazar case, he understands the gospel message more than me, because I think it's factually makes sense when you listen something in your own language, so you understand more in clarity. So in Brother Lazar case, I believe that he understands the gospel message more than me. So that's why his forum always different from me. So I listen the gospel message which not in my language, but he listen the same message with interpretation in his own language. So yes. 말씀드리고 싶은 건 이제 저는 조금 이제 라사리가 이제 그래도 통역이 우르두로 가니까 저보다는 더 복음에 대한 이해를 좀 더 잘한 것 같다. 나는 이제 영어로 통역을 들어야 되기 때문에 이제 뭔가 자기의 본토의 나라의 그런 메시지를 못 듣고 있기 때문에 그래도 나도 좀 복음을 얼만큼 알까 그런 의문이 좀 알게 좀 생각하게 됩니다. Oh, sorry. The reason why I share this, because in the scripture it's written that we by listening we receive grace, and belief comes by listening. So which mean we receive more blessing if we listen in our own language. That's my point. 저는 이제 말씀의 들음에 대해서 믿음이 생기고 은혜도 생기는데 근데 그 직접 이제 그 언어의 본토의 언어를 직접 들은다면 더 하나님께서 더 좋지 않은 더 은혜를 주시지 않을까 그래서 말씀을 드립니다. So for today's message in our Southwest Asia worship, the title is the unchanging word. God, our God is unchanging word, which mean like man. For example, me, I am saying something and doing something else, which mean it's make me contradict. But our God is the by like
as I learned in today's message, he said, "Let there be light." So by this light, all things are formed. All stars or everything is formed by His word. So He is the God of His word. 이제 오늘 말씀처럼 변치 않는 하나님의 말씀이고, 그러나 이제 우리는 항상 생각하고 행동하는 게 너무 다르기 때문에 항상 우리가 뭔가 우리조차도 반대하고 있는데, 하나님은 그 말씀의 능력의 창조로만 봐도 너무 어마어마하고 이제 능력 있는 하나님이시라는 것을 알게 되었습니다. So which mean our God is faithful. 그래서 하나님이 신실하시고, So and we receive faith by believing Him, because the faithful is one. If we believe faithful Him, so we receive faith. 그래서 What I learned from today's message. 하나님을 믿으면 받는 것은 하나님이 주시는 믿음을 받는 것이 아니냐 그런 고백을 드립니다. But as we know, in the Bible, it's written in the Bible, the ruler of the air is Satan, and Satan is a being who always are on mission to destruct everything. He is the destructor guy. 그래서 사단은 공중의 왕이지만 그래서 항상 재앙과 멸망을 가져오는 거죠. So Satan is always trying to deceive human by thoughts or by his surrounding. So the same way I believe he deceived Nietzsche. So I read some stuff about Nietzsche and Darwin, the origin of natural selection. So when I'm reading them, so I feel like their mental state is not on the same way. So their mind is really in control of Satan. So that's why these kind of thoughts come to that guys, Darwin and Nietzsche. So when someone read that kind of material, so these thoughts come to that mind to make discomfort. 그리고 오늘도 니셰랑 그리고 다윈이라는 부분도 있지만 이제 그분들만 봐도 참 사단이 어떻게 이 생각을 사로잡아서 속이고, 근데 읽는 사람도 영향 받으면서 속게 되고 이런 걸 보게 된다고 했습니다. So scientists present some Big Bang theory about how this universe formed, but thankfully in Genesis chapter 1 or verse 2, it's written how this universe formed. 그리고 이제 많은 이제 무신론들은 이제 과학을 통해서 하나님이 없다는 것을 계속 증명하고 있지만 성경은 그거를 이제 다 깨는 거죠. This whole universe formed by His word. 왜냐하면 이 모든 창조는 우주까지는 말씀을 통해서 창조되었다는 것을 말씀에서 기록되어 있기 때문에. And our God is not a contradict God, which mean like a man, like mostly man, what they are saying and what they are doing has huge contradict. But our God is not like that. 그래서 하나님은 절대 본인을 반대하지 않기 때문에 인간이랑 절대 비교할 수 없다는 거예요. We usually see this contradiction in generally in people's, like people say something and they act something different, which makes contradict. But our God is not like that. Our God is a faithful God. 인간은 항상 뭘 해도 생각은 달라지고 변하기 때문에 그래서 믿을 수 없는 존재죠. 그러나 하나님은 절대 변치 않고 영원하기 때문에 우리가 신실한 하나님을 믿을 수 있다는 거예요. 하나님이 신실하신 것을 믿을 수 있다는 거예요. Thank you very much. Shukriya.